Good morning. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്ഷനിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഫണ്ടമെന്റൽ ഹോമോമോർഫിസം തിയറം. ഇവിടെ the statement of the theorem is let G and G dash be two groups and phi be a homomorphism from G to G dash with the kernel K. Then G by K is isomorphic to phi of G. ഈ തിയറത്തിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കേർണൽ ഓഫ് എ ഹോമോമോർഫിസം. Kernel of a homomorphism is given by, so here kernel is K. K is equal to collection of all x belongs to G such that phi of x is equal to identity E dash of G dash. G and G dash രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. and phi is a homomorphism from G to G dash. See, this is G, this is G dash. Phi is a function from G to G dash. Phi is a homomorphism. G is a group. So the image of G under phi will be inside G dash. So this is phi of G. And from the properties of homomorphism, we have already proved that if G is a group, then phi of G is also a group. Phi of G is a subgroup of G dash. Now, K is the kernel of the homomorphism. Therefore, K is a normal subgroup of G. K is a normal subgroup of G. Therefore, G by K, that is a set of all cosets. Set of all cosets. So we can take it as, since there is no difference between right cosets and left cosets, since K is normal, we take G by K as a set of all right cosets of K in G. And this is what is known as the factor group. So we proved that this G by K is also a group. G by K. Now the fundamental homomorphism theorem says that if these are the environment, then this G by K is isomorphic to phi of G. So in order to prove this theorem, we need to produce an isomorphism from G by K to phi of G. Okay. Okay, well, we use these conditions. Phi is a homomorphism. Phi homomorphism means phi of xy is equal to phi x, phi y. K is the kernel means ഒരു എലമെന്റ് ജിയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ phi ഇമേജ് ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കണം. Okay, then G by K is isomorphic to phi of G. That is what we are going to prove. So in order to show that G by K is isomorphic to phi of G, we need to define a function from G by K to phi of G. So first we are going to define a function from G by K to phi of G. But G by K എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. G by K is the collection of all right cosets Ka. A belongs to G. And phi of G is the collection of all images of G under phi. Now you define a function psi from G by K to phi of G. See, this is G, this is G dash. Phi of G is inside here, and G by K is the collection of all right cosets. We are going to define a function from G by K to phi of G. So, see, we define it by psi of, see, G by K is the collection of all right cosets of K in G. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എലമെന്റ് ഒരു റൈറ്റ് കോസെറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ Ka. We define psi of Ka is equal to A ഇപ്പൊ ജിയിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. A ജിയിലെ എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ phi ഇമേജ് phi of G യിൽ വരും. So
A image phi of G will vary as phi of A. Then we map this psi of Ka. See, this is a Ka, a right coset. We map this Ka to this phi of A. So this is our definition. So, function define, we will show that the function is 1, 1 and 1, 2, and it satisfies the isomorphism property. So we contend that is an isomorphism. But if you see, Ka in the right coset, where you KB in the right coset not equal ayekam. Right coset like Kandairun. Say, for example, Z is equal to set of all integers. Then we saw that 2Z to the Varina, Z2 the Varina right coset. That is the same as Z4. Z2, Z4 set of even integers. That's the right coset elements. Now, if right coset is same, right coset is same. If the definition is Ka and KB and right coset is same. But Ka image phi of A, KB image phi of B. This is same. This is same. Function is not well defined. That is the same element, different image. Ka and KB same. That is the right coset same. Two right coset Ka and KB same. The problem K AB inverse K Ayamadi. That is if and only if AB inverse belongs to K. The K and KB same out, and the right coset is same out. E right coset in the image phi of A, this is the image phi of B. This is the same and so first we need to show that this psi is well defined. So we need to show that psi is well defined. So for let Ka equal to KB, we want to show that phi of A is equal to phi of B. That is 1, 1 in the area opposite well defined and the same element in the same image on the prove. The same element in a different image on the function is not defined. Or an element in an image the function. So first let Ka is equal to KB. Ka equal to KB implies KB inverse is equal to K. This implies we did a problem. AB inverse belongs to K. And right coset K equal to KB and B inverse operate that implies K AB inverse is equal to K. And we did a problem that HA is equal to H if and only if A belongs to H. So this implies AB inverse belongs to K. K is the kernel of phi. Therefore, kernel definition is kernel not relevant to the phi image identity. So this implies phi of A, since phi is a homomorphism, phi of AB inverse can be written as phi of A, phi of B inverse. This implies phi of A, phi of B at inverse or the phi of B inverse. This is equal to E dash. And the side of phi of B won't operate. So this implies phi of A, phi of B inverse, phi of B is equal to E dash phi of B. This implies E phi of B inverse and phi of B is an identity. So that implies phi of A is equal to E dash of phi of B is phi of B. Phi of A is equal to phi of B. This implies psi of Ka is equal to psi of Kb. Therefore, psi is well defined. So we showed that psi is well defined. Now, psi defined from G by K to phi of G by
psi of Ka is equal to phi of A is well defined. Now we can show that this psi is the required isomorphism. Now we can show that psi is the required isomorphism. So for that we need to show that psi is 1, 1. Okay, suppose psi of Ka equal to psi of Kb. This implies phi of A is equal to phi of B. Implies രണ്ട് സൈഡും phi of B യുടെ ഇൻവേഴ്സ് വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. Implies phi of A, phi of B inverse is equal to phi of B inverse. ഇത് സത്യത്തിൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ് to show that psi is 1, 1. Now this implies phi of A, phi of B യുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, that is phi of B inverse. That is equal to ഒരു എലമെന്റും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും കൂടെ ചേർന്നാൽ ഐഡന്റിറ്റി. ഇതെല്ലാം phi of G യിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ G ഡാഷിലെ ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ phi of G യിലെ എലമെന്റ്സ്. phi of G എന്ന് പറയുന്നത് G ഡാഷിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ phi of G യിലെ എലമെന്റ്സ് ഒരു എലമെന്റും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ G ഡാഷിലെ ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടും. So this is C dash. Now this implies phi is a homomorphism. So phi of A, phi of B inverse is phi of AB inverse is equal to identity. So what? ഒരു എലമെന്റിന്റെ phi image ഐഡന്റിറ്റി ആയാൽ ഈ എലമെന്റ്, this element belongs to K. Therefore A B inverse belongs to K. And by a problem we have then, if AB inverse belongs to K, then Ka is equal to Kb. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കിട്ടും. കാരണം A B inverse belongs to K അല്ലേ? A B inverse belongs to K. Therefore A belongs to KB. രണ്ട് സൈഡും B വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ, രണ്ട് സൈഡും റൈറ്റിൽ B വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ A B inverse B belongs to KB. So A belongs to KB. പക്ഷേ ഈ A എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് Ka എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് കോസറ്റിൽ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. കാരണം A എന്ന് പറയുന്നത് ഈ A ആണ്, E belongs to K, ഐഡന്റിറ്റി കെയിലുണ്ട്, ബിക്കോസ് K is a normal group. സോ ഐഡന്റിറ്റി കെയിൽ കാണും. അതുകൊണ്ട് ഈ A എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് K എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് കോസറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് KB യിലും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണല്ലോ. ഒന്നുകിൽ രണ്ട് റൈറ്റ് കോസറ്റുകൾ മ്യൂച്വലി ഡിസ്ജോയിന്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും. Therefore A KB യിലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ K യും KB യും സെയിം ആവാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. Therefore Ka equal to KB. നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എവിടെയായിരുന്നു? We started with psi of Ka is equal to psi of Kb, and now we showed that Ka is equal to Kb. Therefore psi is 1, 1. Now to show that psi is onto, പക്ഷെ by the very definition psi is onto, because G by K യിലെ ഒരു K എടുത്ത് phi of G യിലെ phi of A യിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓൺ ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ phi of G യിലെ ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കുക. phi of G യിലെ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്താൽ അത് phi of A ആയിരിക്കും. കാരണം G യിലെ എലമെന്റുകളുടെ phi ഇമേജിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് phi of G. Therefore you take an element from phi of G, that is of the form phi of A. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് കോസെറ്റ് G by K യിൽ കാണും. And that is the pre-image of phi of A by psi from psi, the image of Ka under psi is phi of A. So by the very definition of psi, it is onto. Okay, so we showed that psi is a 1, 1 and onto function from G by K to phi of G. Now to show that it is an isomorphism. Isomorphism ആണെങ്കിൽ psi of xy is equal to psi of x, psi of y എന്നും കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. Now what is psi of xy? By the very definition, psi of xy is equal to phi of xy.
And this can be written as phi x, phi y, since phi is a homomorphism. Now phi of x is the image of kx under psi. So this is psi of kx. Psi of, sorry. So we have to take psi of kx, ky. So we need to show that. So this is the definition of isomorphism. Psi of xy is equal to psi x, psi y in the prove, where x and y are elements of the domain group. Domain group g by k g by k elements. Okay. G by k elements kx and ky. Psi of kx, ky. This is equal to psi of, see, kx is a right coset, ky is a right coset, k is a normal subgroup. So in the factor group, the operation of kx and ky is given by kx, ky is equal to k in xy. That is a right coset multiplication in factor group. Because g by k elements g by k elements ആണ്. G by k ഒരു ഗ്രൂപ്പുമാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് കോസെറ്റുകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. റൈറ്റ് കോസെറ്റുകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ kx into ky, that is given by kxy. Now this is equal to, see, psi of kxy, by the very definition, psi of ka is equal to phi of a in that definition. So psi of kxy is equal to phi of xy. This is equal to phi x, phi y, because phi is a homomorphism. What is phi of x? That is the psi of kx, and phi y is psi of ky. We proved that psi of kx, ky is equal to psi of kx into psi of ky. Therefore, psi is an isomorphism. Therefore, g by k is isomorphic to phi of g, and hence the fundamental homomorphism theorem. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.